Guru Maharaj ki jai, jai Swami Guru Maharaj ki jai. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Guru Charan Padma Kevala Bhakti Sadma Shri Guru Charan Padma Kevala Bhakti Sadma Bandamai Sadhana Nate Mandamai sadhana mate Mandamai sadhana mate Jara prasade bhai He baba toriya jai Jara prasade bhai He baba toriya jai Krishna prapti hoy jahan hoy ke Krishna prapti hoy jahan Krishna prapti hoy jahan hoy te Krishna prapti hoy jahan hoy te Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriya Kya Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriya Kya Arna Kuri Ho Mani Asha Arna Kuri Arana kari ho mane aasha Arana kari ho mane aasha Shri Guru Charane Rati Ye se uttama gati Shri Guru Charane Rati Aise uttama gati Jai prasade pure sarva asha Jai prasade pure sarva asha Jai prasade pure sarva asha Jai prasade pure sarva चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहाँ रचरितो वेद गाय जहाँ रचरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु
श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकना लोकेर जीवाना लोकना लोकेर जीवाना आह प्रभु करोदय देह मोरे पादचय आह प्रभु करोदय देह मोरे पादचय हे विजय घुष त्रिभुवन हे विजय घुष त्रिभुवन गुरुदेव पतित पावन गुरुदेव लैल शरण जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते जय पताक स्वामिन् इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते जय पताक स्वामिन् इति नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपा पदायिने गौरकर्ता दामदाय नगर ग्राम तारिणे नमाचार्य पदाय निताय कृपा पदायिने गौरकर्ता दामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत्यादिशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्त वृंद जय
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasari, Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Patita Pavan, 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 Jaya Gurudeva, Jai 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 Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जय ओम श्रीपाद भगवान सपरिवर्जा आचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद् जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। जय ओम श्रीपाद भगवान सपरिवर्जा आचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम श्रीपाद भगवान सपरिवर्जा आचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि आचार्य वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। All glories to the Assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the Assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the Assembled devotees, Hare Krishna. All glories and glories to Shri Guru and Gauranga, Jai Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada, Jai Shri. All glories to Jai Pataka Swami Guru Maharaj, Jai Guru. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Kesavan Prabhu. For the Guru Puja. Thank you so much. Hare Krishna. So during this year Vyasa Puja, we had a suggestion from Amarendra Prabhu that going forward, every month we should be speaking from Guru Maharaj books, and Prabhu kindly accepted, and he is doing the first program. So Prabhu will be speaking from the book Towards Krishna's Abode, Darkness Dispelled, and we hope all the senior devotees of Guru Maharaj will be taking forward this inspiration, and in the upcoming JSSS programs, we want to see devotees talking from Guru Maharaj books. We have Gauranga, Huisha Vaishnava Ke, like that. There are few books, very wonderful books. So we thank very much Amarendra Prabhu for taking this very important service, and we want to hear from Prabhu about this wonderful book Towards Krishna's Abode, Darkness Dispelled. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो
Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Jayapataka Swamine Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayane Gaurkatha Dhamdayane Gurpramatarine Nama Om Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamine Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Parshyati Deshatarine Kam karoti vachalam pangum langrete girim yad kripatam aham vande Shri Gurun Dinataranam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So yeah, this idea was there, but I didn't expect that I would be the first one to review the book and share that how amazing it is to read books which are basically a translation or transcription of Guru Maharaj's lectures and put in different articles or transcripts of the lectures. இந்த மாதிரி செய்யணுங்கிற எண்ணம் முன்னாடி இருந்தது. ஆனா இதுல முதல்ல நான் தான் எடுக்க போறேன் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல. இது பாத்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் ஏற்கனவே நமக்கு சொற்பொழிவு ஆற்றின விஷயங்கள்லாம் தனித்தனி புக்ஸா பிரிச்சு போட்டிருக்காங்க. So I've seen generally in our temple or in management office sometimes it happens, whoever gives the idea, that person who is given responsibility, it's your idea, you take the responsibility and do it. பொதுவாக பார்த்தோம்னா அந்த கோவில் நிர்வாகத்துல யாராவது ஏதாவது யோசனை சொன்னாங்கன்னா நீங்க தான் இந்த யோசனையை கொடுத்துருக்கீங்க, அதனால நீங்களே இதை முதல்ல செயலாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Well, the idea behind this is that if we feel inspired, to by attending such sessions, if we feel inspired to read these books, then it will do things. ஸோ இதோட முக்கியமான நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கேட்கும்போது இந்த புத்தகத்தெல்லாம் வாங்கி படிக்கணும் அப்படிங்கிற நமக்கு ஊந்துதல் கிடைக்கும். இது மூலமா நமக்கு பல நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. One, it will connect us at a deeper level with our spiritual master's Vani. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம குரு மகாராஜோட வாணியோட நம்ம நெருங்கிய சொந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கலாம். And second, because Guru Maharaj, I've seen, like when I went through this particular chapter, it gives so much practical insight that it's easier for us to implement Krishna consciousness into our lives. இந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது நான் உணர்ந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல ரொம்ப ஆழமா செயலாற்றி நல்லா கொண்டு போறதுக்கு ஒரு உறுதுணையா இருக்கும். So this is the book, picture is there in front of you, Towards Krishna's Abode, Darkness Dispelled. So இந்த புத்தகம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இது என்னன்னா கிருஷ்ணரை நோக்கி, கிருஷ்ணரின் இடத்தை நோக்கி அப்படிங்கிற மாதிரி அறியாமை விளக்கப்பட்டது அப்படின்னு குரு மகாராஜ் எழுதியிருக்கார். So this book is basically a collection of 5 chapters which are 5 lectures by Guru Maharaj. இந்த புத்தகம் பாத்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் சொற்பொழிவு ஆற்றிய ஒரு 5 சொற்பொழிவுல இருந்து எடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. And these are the 5 chapters. The first chapter is let's choose one or the other. Second is serving Krishna the complete whole. Third is from transcendental indignation to spiritual compassion towards self-realization. And the last chapter is the practice of Krishna consciousness. So இதுல கொடுக்கப்பட்ட 5 தலைப்புகள் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா முதல்ல எதை தேர்வு எடுப்பது, இதையா அதையா தேர்வு எடுப்பது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் பகவானை கிருஷ்ணருக்கு சேவை புரிவது, அந்த முழு முதற் கடவுளுக்கு சேவை புரிவது, அதுக்கப்புறம் பதில்படுத்துவது. So after this session, if you feel inspired, my service to you is that you should feel inspired to read this book and other books. And if there is any shortcoming, that is purely my limitation. இந்த வகுப்பை எடுக்கக்கூடிய என்னுடைய நோக்கம் பாத்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்கும் அந்த ஊந்துதலை ஏற்படுத்தி இந்த புத்தகத்தெல்லாம் வாங்கி நீங்க படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் முயற்சி பண்றேன். சோ அதுல ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தா அது என்னுடைய இயலாமை அப்படின்னு நான் ஒத்துக்கிறேன். If you have this book, you can always keep this book handy. இந்த புக்கை நீங்க எப்போதுமே உங்க கைவசம் வச்சுக்கலாம்.
So let's jump into this book. One option in front of me was to look at all these 5 chapters and give you just brief overview, but I have not done that. I have either we can swim or we can go dive, or we can dive deep in the pool. So what I have done is I have dived deep into first chapter, and I'll be presenting the first chapter to you. நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த 5 தலைப்புகளையும் அப்படியே மேலோட்டமா கூட பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நல்லா ஆழமா புரிஞ்சுட்டு உள்ள நீந்தலாம். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த முதல் அத்தியாயத்தை இன்னைக்கு நல்லா மூழ்கி உள்ள நீந்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு எடுத்திருக்கேன். So we'll look at the chapter 1. Let's choose one or the other. So that's the title of the chapter. So இதோட தலைப்பு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா, நாம் இதை தேர்ந்தெடுப்பதா அதை தேர்ந்தெடுப்பதா. So this is a class on a verse from 2nd canto, 9th chapter, 23rd verse from Srimad Bhagavatam. And so this chapter is very nice. So when you open the book, you will see that there are verses there, and translation of the verse by Prabhupada, and the purport is there. And followed by that is the transcript of Guru Maharaj's lecture. And the entire chapter is divided under 9 subheadings. Sorry. So பார்க்க போற விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 2வது காண்டத்துல 9வது அத்தியாயத்துல 23வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். அதுக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்த அந்த விளக்க உரை, மொழிபெயர்ப்பு எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கப்புறம் குரு மகாராஜ் ஆற்றிய சொற்பொழிவு, அதை ஒரு 5 9 விஷயங்களா பிரிச்சு எடுத்திருக்காங்க. So dividing the chapter into subheadings is very nice. Why? Because we understand, okay, this is the topic or title or the subheading, and the whole following paragraph will be discussing this. So it keeps our reading very focused. இந்த மாதிரி பிரிச்சு இந்த மாதிரி பிரிச்சு படிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்ல கவனத்தோட நம்ம ஆழமா விஷயத்தெல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம். So this verse is being spoken by the Lord to Brahmaji. இந்த வரியை பாத்தீங்கன்னா பகவான் பிரம்மாக்கு சொன்ன வார்த்தைகள். And in this verse, Lord tells him, see, when you are not clear about your duty, I was the one who told you to do penance or tapa. பகவான் சொல்றார், உங்களுக்கு எப்போ உங்களுடைய கடமை என்னன்னு தெரியாம நீங்க திக்கு தவிச்சீங்களோ, அப்ப நான் உங்களை தவம் செய்ய சொன்னேன். And then Krishna makes a point. He says that I am that penance. கிருஷ்ணர் சொல்றார், நான் தான் அந்த தவமே. So usually we don't consider penance as devotional service, but here Krishna says I am penance, and that is very interesting, and that is the first subheading. Krishna is penance, the key to perfection. பொதுவா பார்த்தோம்னா அந்த பக்தி தொண்டுல பெரிய தவம்லாம் செய்யறது இல்ல. ஆனா கிருஷ்ணன் நீங்க சொல்றார், தவம் நானே அப்படிங்கிற. சோ அதுதான் முதல்ல பார்க்க போறோம் நம்ம. And then next is, we cannot have the best of both worlds. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இரண்டு உலகத்தின் நன்மையை நம்ம எடுக்க முடியாது. Because there are people, devotees, we have this misconception that I can do devotional service, and also I can do some little sense gratification, and everything will adjust at the end somehow. பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஒரு எண்ணம் தோன்றலாம், நம்ம நல்லா பக்தியும் பண்ணலாம், அதே சமயத்துல கொஞ்சம் புலன்பத்திலையும் ஈடுபட்டுட்டே இருந்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதெல்லாம் அப்படியே காலப்போக்கில் சரிப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். But that misconception is broken, destroyed by Prabhupada and Guru Maharaj. So அந்த தவறான எண்ணத்தை பிரபுபாதரும் குரு மகாராஜும் இங்க முறியடிக்கிறாங்க. And also we think that devotional service, when we read, we may have this understanding that it is always easy, it is always wonderful, it is always comfortable. But here it is described that how penance, the word penance itself means that it is not easy, but also it is indispensable, which means it is not that we can practice devotional service without the hard work. ஸோ நம்ம பக்தியை ரொம்ப சாதாரணமாக கூட நினச்சிக்கலாம், எளிமையானது அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம். இருந்தால் கூட அதுலேயும் கடும் தவம் தேவைப்படுகிறது, கடும் உழைப்பு தேவைப்படுறது. அதை ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக நம்மளால பண்ண முடியாது. And then Guru Maharaj talks about Maya consciousness versus Krishna consciousness. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் இந்த மாய உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வு அதை பற்றியும் பேசுறாரு. And gives so many practical tips and points that it becomes very relatable. This section becomes very relatable.
அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு செயல்முறை ஆற்றுறதுக்கு நிறைய குறிப்புகளும் கொடுக்குறார். அது வந்து நமக்கு ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கும். And then the fifth subheading is satisfaction is achieved only by satisfying Krishna. அஞ்சாவது பிரிவு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு திருப்தி பகவானை திருப்திப்படுத்தும் போது மட்டும்தான் கிடைக்கும். You know, many times it happens, you know, temple we get some little charnamrit, you know, few drops and some shatari, and we feel very satisfied. And on the other hand, the government or some non-profit may try to help so much the population, but they remain frustrated. நம்ம பாக்குறோம், கோவில்ல போனோம்னா கொஞ்சோண்டு சரணாமிர்தம் வாங்கி குடிச்சாலும் சரி, இல்ல சடாரி தள்ள வச்சாலும் அவ்வளவு திருப்தியா இருக்கு மனசுக்கு நமக்கு. அதே வெளியில பாக்குறோம், நிறைய பேர் தானம் தர்மம் எல்லாம் செய்யறாங்க. எவ்வளவுதான் செஞ்சா கூட மக்களோட வறுமையும் கஷ்டத்தையும் வந்து யாரும் போக்க முடியல. So next is the fruit of materialism is bitter frustration. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கடைசியில வந்து துன்பத்தில் தான் அழுத்தி விடும். And next, again, this is very interesting. Perverted intelligence avoids the solution. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சுவாரஸ்யமானது, கலங்கப்பட்ட புத்தியானது நமக்கு தீர்வே கொடுக்காது. So of course we understand that there is this material world is dukhalayam. Nobody is free from problems. No one is free from miseries. And Krishna consciousness is a natural solution, but they have a perverted intelligence with which they avoid this solution. இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா அது துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட போது எல்லாருமே கஷ்டத்துல தான் இருக்காங்க, கஷ்டப்படாத நபர்களே கிடையாது. அப்போ இந்த கிருஷ்ண உணர்வானது வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு தீர்வை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். ஆனாலும் வந்து அவங்களுடைய புத்தி எல்லாம் கலங்கம் அடைஞ்சதுனால இந்த தீர்வை வந்து எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. So Guru Maharaj when goes into the psychology or the mental thought process of people, people who try to avoid Krishna consciousness, how they apply their intelligence to avoid Krishna consciousness, that he gives a nice explanation of that. குரு மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழமா விளக்கியிருக்காரு. மக்களோட மனநிலை வந்து எவ்வளவு ஆழமா இருக்கு, அதாவது வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வை எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கறதுல வந்து எந்த மாதிரி விதமா தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அப்படிங்கறது ரொம்ப தெளிவா கொடுத்திருக்கு. Next is giving people a taste for Krishna consciousness. So this is for the preachers and the devotees. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வை அளிப்பது, அந்த ருச்சியை அளிப்பது, இது வந்து பிரச்சாரத்துக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். And this Guru Maharaj will explain that it is how so much based on purity. குரு மகாராஜ் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, நம்மளுடைய பரிசுத்தத்தை வச்சுதான் இந்த விஷயம் நம்ம செயலாற்ற முடியும் சொல்றோம். And one who has taste can give the taste. One who does not have the taste himself, so if I don't really have taste for Krishna consciousness, how can I give it to others? So இப்போதுமே வந்து நம்மகிட்ட ருச்சி இருந்தா தான் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு ருச்சி தர முடியும். எனக்கே வந்து கிருஷ்ணனோட ருச்சி இல்லை அப்படிங்கும்போது நான் எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும்? And penance, the last one, the penance of purity, enables us to have and give Krishna consciousness. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தவம் அந்த பரிசுத்தம் இது இருக்கும்போது நம்மளால வந்து நம்மளும் கிருஷ்ணனோட தக்க வச்சுக்க முடியும், மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்க முடியும். So let's look at the first section. Krishna is penance, the key to perfection. So this section is about Srila Prabhupada's translation and purport. முதல் பகுதி பார்க்கலாம். இதுல வந்து கிருஷ்ணரே தவம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய முழுமைக்கு சாவியா செயல்படும். இதுல வந்து பிரபுபாதர் என்ன கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So the good thing in this book, the good thing is that the verse Prabhupada's translation and purport is given, so that we don't have to go to our Srimad Bhagavatam or go online and check what is the verse about which Guru Maharaj is going to speak. இந்த புத்தகத்துக்கு நல்ல விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாதர் அந்த பாகவத ஸ்லோகத்துக்கு என்ன மொழிபெயர்ப்பு பொருளை கொடுத்திருக்காரோ அதுவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இல்லைன்னா நம்ம போய் தேடிட்டு இருக்கணும், பாகவதத்தை போய் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு என்ன கொடுத்திருக்கான்னு தேடணும், அந்த அவசியமே இல்லை. And then we see that Srila Prabhupada, how he has explained, and then we immediately after that see how Guru Maharaj has explained. And so seeing that is very interesting. நம்ம முதல்ல பார்க்க போறோம் பிரபுபாதர் வந்து என்ன விளக்கம் கொடுத்திருக்காருன்னு பார்க்க போறோம். அப்புறம் அதுக்கு குரு மகாராஜ் என்ன கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது நல்ல சுவாரஸ்யமா இருக்கும். So if you can see, this is the verse, translation and purport. And from here, the transcript of the Guru Maharaj session starts. இந்த புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்துல வந்து பிரபுபாதரோட மொழிபெயர்ப்பு பொருளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்த பக்கத்துல வந்து குரு மகாராஜ் என்ன சொற்பொழிவு ஆற்றினாரோ அதுவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So by doing this comparison,
we can learn few things. One, we see that how Guru Parampara works. இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது இந்த குரு பரம்பரை எப்படி செயல்படுகிறது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம். So this is EPS, expansion, practical realization and simplicity. இது பாத்தீங்கன்னா இதை நல்லா விரிவுபடுத்துகிறது, அப்புறம் வந்து செயல்முறை ஆற்றுவதற்கு உணர்வை கொடுக்கிறது, அப்புறம் மிக எளிமையாக உள்ளது. So when we read Prabhupada's purport and when we read the explanation by Guru Maharaj, we can see that how Guru Maharaj expands the Srila Prabhupada's purport and keeps the essence intact. நம்ம வந்து பிரபுபாதரோட பொருளை பார்த்துட்டு குரு மகாராஜரோட சொற்பொழிவையும் பார்த்தோம்னா பிரபுபாதர் சொன்ன விஷயத்தை எப்படி அப்படியே அந்த கருத்தை தக்க வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து இன்னும் விலாவரியா விஸ்தாரம் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது புரியும். Prabhupada would often say that yes, you should repeat what I said in your own words, with your own realizations. பிரபுபாதர் சொல்றார், என்னுடைய வார்த்தையை தான் நீ அப்படியே சொல்லணும், இருந்தாலும் வந்து உன்னுடைய உணர்வோட நீ சொல்லலாம் அப்படின்னு. So we see Guru Maharaj giving a practical demonstration of that in this book. அதனால இப்ப குரு மகாராஜ் வந்து தன்னுடைய நடைமுறை அந்த உணர்வை வந்து பகிர்கிறார். So here when I went through it, I saw that there are so many personal realizations of Guru Maharaj and how deeply he has analyzed the Prabhupada's purport. நான் அதில் படிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னா, பிரபுபாதர் பொருளை எவ்வளவு ஆழமா அவர் படிச்சு குரு மகாராஜ் வந்து தன்னுடைய உணர்வுகளை வந்து வெளியிட்டிருக்காரு அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டேன். Because there are so many practical realizations, it helps us in developing Shastra Chakshu. இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய செயல்முறை படுத்தக்கூடிய அந்த உணர்வுகள்லாம் இருக்கு. இது மூலமா வந்து அந்த சாஸ்திர சக்ஷு அது மூலமா நம்ம நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். That is seeing through the eyes of the scriptures, seeing the world around us, seeing ourselves through the eyes of scriptures. அப்படின்னா வந்து எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளையும் சரி இந்த உலகத்தையும் சரி எல்லாமே வந்து சாஸ்திரத்தோட கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டியது. And when we read such realizations, it also inspires our own realizations, and we may think of situations that we were in, and we say, yes, for me also it happened like this. So அந்த மாதிரி உணர்வுகள் எல்லாம் படிக்கும்போது நமக்கும் புரிய வரும், ஆஹா நம்மளும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருந்திருக்கோம், இப்பவும் இருக்கோம். ஸோ அப்படின்னு வந்து நமக்கும் வந்து உணர்வுகள் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்கு. So that way it is also a guidance to the preachers or devotees who are planning to give classes on Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. இது மூலமா வந்து இந்த பிரச்சாரம் செய்ய ஆசைப்படுறவங்க, இந்த பாகவதம் வகுப்பு எடுக்க ஆசைப்படுறவங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். And of course everything is in such simple language. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நிலையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So this particular section, Krishna is penance, the key to perfection. We will look at three things: devotional service, the natural conclusion, penance, and its precursor. So these are the three topics we will see in this particular section. So கிருஷ்ணரே தவம் அப்படிங்கிற வரிசையில வந்து மூணு விஷயங்கள் பார்க்கலாம். பக்தி தொண்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து இயற்கையான முடிவுரை, அதுக்கப்புறம் வந்து தவம் அதனுடைய விளைவுகள். So devotional service. So this is the line Prabhupada quotes in the purport: penance by which one can see Supreme Personality of Godhead face to face is understood as devotional service to Lord. பக்தி தொண்டுனா பிரபுபாதர் சொல்றார், அந்த தவம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எதன் மூலமாக அந்த பரமபுருஷ பகவானை நேருக்கு நேராக பார்க்க முடிகிறதோ அதுவே பக்தி தொண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது. So what is the context? The context is that Brahmaji had to go through the penance, the tapa, as he heard the voice of the Lord. So he went through it, and the result was that he could see the Lord face to face. பிரம்மா பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட இருந்து முதல்ல வார்த்தை தான் கேட்டார், தவம் செய்யணும். அது மூலமா தவம் செஞ்சு அப்புறம் அது மூலமா வந்து பகவானோட தரிசனம் வந்து அவர் கிடைச்சது. So such a tapa or penance is devotional service. So அந்த மாதிரி ஒரு தவம் செய்தா அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. And from this also we understand this penance means detachment from material sense enjoyment. தவம் என்றாலே வந்து இந்த பௌதிக வஸ்துக்களிலிருந்து நம்ம பற்றுதலை அகற்றுவது. So Prabhupada explains that when we are performing the penance or tapa of devotional service, two things happen. We gain knowledge and we develop detachment from the material sense enjoyment. இந்த மாதிரி தவம் செய்யும்போது நமக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் கிடைக்கிறது. ஒன்னு ஞானம்,
இன்னொன்னு வந்து பௌதிகத்திலிருந்து நமக்கு வந்து பற்றின்மை வளர்கிறது. And therefore Lord is saying that this tapa is not different from me. I, Krishna, is the penance. The Lord is saying I am this penance. அதனாலதான் கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார், நானே அந்த தவமாவேன் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணன் சொல்றார். So from this we can have this natural conclusion that spiritual advancement, which is a penance, which means no sense enjoyment. So we focus on spiritual advancement and we do not engage simultaneously in sense enjoyment because both of them are incompatible. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம இயற்கையா ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஆன்மீக முன்னேற்றமும் பௌதிக கொண்டாட்டமும் வந்து ரெண்டும் வந்து ஒத்துழைச்சு ஒன்னா போக முடியாது. So if we see Brahmaji's example, Brahmaji followed the instruction of the Lord and he did not engage in any sense gratification or enjoyment when he was performing tapa. இதுல பார்த்தோம்னா பிரம்மா வந்து பகவான் சொன்ன விஷயத்தை கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சார், தபம் செய்ய ஆரம்பிச்சார். அதே சமயத்துல வந்து அவர் பௌதிக எந்த இதுலயும் வந்து அவர் ஈடுபடல. So like sometimes we see in modern times that there are yogis, they will do some tapa or some asana or some practice they will do, and at the other time they will enjoy, they will have some intoxication or eat some meat or engage in sex enjoyment. So that won't work. நம்ம பாக்குறோம் சில யோகிகள்லாம் வந்து சில ஆசனங்கள் சில இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கத்துல தகாத விஷயங்கள், போதைப் பொருள், மது, மாம்சம் அதெல்லாம் வந்து அதுல ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. And so the penance, so this is actually foolishness. So if I want to sincerely want to see the Lord, I want to sincerely become a nice servant of the Lord, I want to become a nice devotee of the Lord, but at the same time I want to enjoy the material world, then I am a fool. So இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நல்லா கடும் தவம் செய்யறோம், பக்தி தொண்டுல நல்லா செயல்படுத்துறோம், அதே சமயத்துல வந்து கொஞ்சம் பௌதிக உல்லாசத்திலையும் நம்ம ஈடுபடலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம வந்து முட்டாளாயிடும். But Lord shows his mercy even to such a foolish person. ஆனா பகவான் வந்து அந்த மாதிரி முட்டாள்களுக்கும் வந்து தன்னோட கருணையை காட்டுறார். So although this person is mutal or foolish, Krishna forces him out of his foolishness. நம்ம வந்து முட்டாளா இருந்தா கூட கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, நம்மள வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சு ஒரு கட்டுப்படுத்தி நம்மள வந்து கொண்டு வர. So how does that happen? The Lord takes away all the possessions of this particular person who wants to sincerely advance in spiritual life but also has so much tendency to enjoy senses. So Krishna snatches away his possessions. So இந்த மாதிரி வந்து பக்தியில முன்னேறணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, ஆனா அதே சமயத்துல பௌதிகத்திலயும் ரொம்ப ஈடுபாடு வச்சிருக்காங்கன்னா அப்ப கிருஷ்ணன் என்ன பண்றார், அந்த பௌதிக விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து புடுங்க ஆரம்பிச்சிடுறார், கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவன்கிட்ட இருந்து உருவி எடுத்து அவனை பக்தியில முன்னேறதுக்கு உதவி செய்யறார். And this devotee may be this person and devotee, I would say a devotee because he also has some spiritual inclination and he's like, oh, everything's going away from me. So he works again very hard and again tries to accumulate and Lord again snatches. So இந்த பக்தன் வந்து பாக்குறாரு, திடீர்னு நம்ம கிட்ட இருந்து எல்லா விஷயமும் நம்ம கைவிட்டு போறது அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அதை எப்படியாவது வந்து அடையணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்றார். திருப்பி அந்த அடைஞ்சு முயற்சி பண்ணும்போது திருப்பி பகவான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிடிங்க இருக்கிறார். So Lord is very keen in rescuing this devotee. பகவான் வந்து பக்தர்களை எப்படியாவது காப்பாற்றணும்ங்கிறதுல ரொம்ப மும்முரமா இருக்கு. So what happens repeatedly, he is lost. So in this way the family, the friends, the society will reject this fellow. So இப்படியே பாத்தீங்கன்னா இது மூலமா வந்து தன்னுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள் எல்லாருமே வந்து அவனை வந்து ஒதுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. And by the grace of the devotees and the Lord, he will finally be forced to practice the penance of devotional service. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களோட பகவானோட கருணையினால வேற வழி இல்லாம வந்து அவன் வந்து பக்தி தொண்டை செயலாற்ற வேண்டிய நிலை வந்து. And finally at the end he will become satisfied, peaceful and happy. இறுதியில பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப திருப்தியா மிக மிக சந்தோஷத்தை அடைவார். So this penance, this devotional service is penance, either voluntary or forced by the Lord. So இந்த பக்தி தொண்டுங்கிறது வந்து ஒரு தவம், இது வந்து நம்ம இயல்பாவும் செய்யலாம், இல்லைன்னா பகவான் வந்து கட்டாயப்படுத்துவார். Because it is necessary to attain the Lord.
ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் அது பகவான் அடையிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். And this is also interesting. There is Prabhupada quotes Bhagavad Gita, and he explains there that how one has to be sinless before one can actually perform devotional service. இந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் பகவத்கீதையிலும் சொல்றார், எப்படி வந்து ஒருத்தன் வந்து இந்த பக்தி தொண்டு ஆட்டுறதுக்கு முன்னாடி தன்னை தானே பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டு பாவமற்றவனாக இருக்க வேண்டும். So if we see the example of Brahmaji was actually sinless, and therefore the Lord gave him an instruction to perform tapa, and then finally Lord revealed himself to him. So பிரம்மாவோட நிலையை பார்த்தோம்னா பிரம்மா வந்து ஏற்கனவே பாவமற்ற நிலையில் தான் இருந்தார். அதனால வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு அறிவுரையை கூறி தவம் செய்ய சொன்னார். So to perform this penance, one has to be free from performing sinful activities. So sinless, then Lord begins to direct such a devotee. Then based on the directions of the Lord, he performs the penance of devotional service and finally attains the highest perfection. So இந்த மாதிரி பாவற்ற நிலையில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா பகவான் வந்து வழிகாட்டுவார். அது மூலமா தவம் செய்ய ஆரம்பிப்போம். அந்த தவம் மூலமா வந்து நம்ம வந்து இறுதியா அந்த உன்னத நிலையை அடையலாம். So this is the first section where Prabhupada's translation and purport is there, and now we will move into how Guru Maharaj dives deep into this purport and translation. So இதுதான் வந்து முதல் பகுதி, பிரபுபாதரோட அந்த பொருளுரை மொழிபெயர்ப்பு பத்தி பார்த்திருக்கோம். அடுத்த பகுதியில வந்து குரு மகாராஜ் எப்படி வந்து அதை இன்னும் பிரபுபாதரோட பொருளில் ஆழமா நீந்தி செல்கிறார் அப்படிங்கறத பார்ப்போம். So the opening is that we cannot have the best of both worlds. So ஆரம்பம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இரண்டு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த விஷயத்தை நாம் அடைய முடியாது. So this is where Guru Maharaj is smashing this misconception. Devotees should not have this misconception that, oh, I can do both. I can perform devotional service and I can also enjoy sense gratification. So this is my sense gratification time. This is my devotional time, and I can continue both, and somehow ultimately I will become successful in spiritual life. This is not possible. So இது மூலமா வந்து குரு மகாராஜ் வந்து அந்த தவறான எண்ணத்தை வந்து தவிடுபடி ஆக்குறார். எப்படின்னா வந்து பக்தர்களுக்கு சில பேருக்கு இருக்கும், நம்ம பக்தியும் ஒரு பக்கம் பண்ணலாம், இன்னொரு பக்கம் வந்து கொஞ்ச நேரம் புலன்பத்திலையும் இருக்கலாம், அதுக்கும் புலன்பத்துக்கும் நேரம் ஒதுக்கலாம், பக்திக்கும் நேரம் ஒதுக்கலாம். ஆனா கடைசியில வந்து நல்லபடியா பக்தியில வந்து நம்ம உணர்நிலை அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம்னா அது வந்து நடக்காத விஷயம் அப்படின்னு சொல்றோம். So this particular section talks about perfection. It talks about destroying the misconception which we just heard. Then signs of a pure devotional service, which is very interesting for us. Although we have heard, but sometimes we still get this question, what is pure devotional service? And then we often recite the definition of from Bhakti Rasamrita Sindhu. So we'll see that how Guru Maharaj explains that. And then a quick progress check. It's a very simple one statement from which we can understand how much progress am I making in spiritual life, and then how to become detached, and then 4 regulative principles. So இதுல கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா உன்னத நிலை அடைவது, அப்புறம் வந்து தவறான எண்ணங்களை அழிப்பது, அப்புறம் பக்தி தொண்டு, உன்னத பக்தி தொண்டின் அறிகுறிகள். இது வந்து பக்தி ரசாம் சிந்துல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு, அதுல இருந்து பார்ப்போம். அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய நிலையை வந்து நம்ம எப்படி சரி செஞ்சுக்கிறது, எப்படி வந்து அதை பரிசோதனை செஞ்சுக்கிறது, அப்புறம் வந்து எப்படி பற்றுதலை அடைவது, அப்புறம் 4 விதிமுறைகள். So let's get into this section. We cannot have the best of both worlds. நம்ம பார்க்கக்கூடிய இது வந்து நம்ம வந்து எப்போதுமே அந்த இரண்டு உலகத்தின் உன்னத நிலையை நம்ம அடைய முடியாது. So one thing we need to understand is what is perfection. முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அந்த உன்னத தன்மை அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரியும். When we perform devotional service, when we perform bhakti, what is my goal? நம்ம வந்து பக்தி செயல்முறை ஆற்றும் போது நம்மளுடைய இறுதி இலக்கு என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். So my goal is to please the Lord. My goal is to develop love for God. And of course, when I please and I develop love for God, that means that I must perform more service out of that love and affection. So பக்தியோட அந்த இலக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பகவான் மேல ஈடுபாடு அதிகமா வர வேண்டியது, பகவானை திருப்திப்படுத்துவது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து முழுமையா வந்து நம்மளை அர்ப்பணிச்சு பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். So in the beginning of spiritual life, devotional service is the means. ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தி வந்து
ஒரு வழிமுறையா இருக்கும். And at the end, more devotional service. அப்புறம் இறுதியில பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பக்தி செய்ய வேண்டியதா இருக்கும். So that is the nature of devotional service. அதுதான் பக்தியோட இயற்கை. And that is how devotional service is the perfection or perfect method to achieve the Supreme Lord. அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த பக்தி தொண்டு தான் வந்து பகவானை அடைவதற்கு மிக மிக உன்னதமான சிறந்த வழியாகும். And this misconception, which is actually the main theme of the main theme of this particular chapter, is the penance. Krishna is the penance, and we have to perform that penance of rejecting the sense gratification and engaging in devotional service. So this misconception that both can be done together is destroyed in this particular section. இந்த பகுதியில பார்த்தோம்னா முக்கியமா குரு மகாராஜ் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, இந்த பௌதீக இன்பங்களையும் இந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்தையும் வந்து ஒன்னா செயல்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. So Guru Maharaj quotes this particular what is it called? Idiom. English idiom. Guru Maharaj quotes, you can't have your cake and eat it too. ஸோ ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதில் வந்து சொல்லப்படுறது, நீங்க ஒரு சமயம் கேக்கும் சாப்பிடாமலும் இருக்கணும், ஆனா அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எப்படி முடியும்? So this is an English idiom which means that trying to perform two activities simultaneously which are impossible to do at the same time. ரெண்டு விஷயத்தை வந்து ஒரே நேரத்தில் செயலாற்ற முயற்சி பண்றோம், ஆனா ரெண்டும் வந்து ஒன்னா செயல்படுத்தவே முடியாத விஷயம். So here Guru Maharaj makes an observation. He says that the devotees sometimes, some devotees, they want the shelter of Krishna consciousness. They want the prestige, because of course when we become devotees and we wear Vaishnava dress, some respect is given to us. So that prestige as a devotee, satisfaction of being a devotee, so people want that part, but at the same time they also want sense gratification. So this is impossible according to the verse. ஸோ நம்ம பக்தர்கள் பார்த்தோம்னா நல்ல பக்தியில வந்து நல்ல ஒரு போக போக நல்ல மரியாதையும் கிடைக்கிறது. ஸோ அந்த மரியாதையும் நம்ம தக்க வச்சுக்கணும், காப்பாற்றிக்கணும். அதே சமயத்தில் வந்து புலன்பத்திலையும் நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா வந்து அது வந்து நடக்காத காரியம். So devotees are looking for shelter, prestige and satisfaction of devotional life, but they also want to engage in sense gratification. So according to this particular verse of Srimad Bhagavatam, that is impossible. ஸோ பக்தர்கள் வந்து அந்த பக்தியோட அடைக்கலத்தையும் எடுத்துக்கணும், அந்த மரியாதை அந்த இதையும் எல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும்போது, அதே சமயத்துல பௌதிக விஷயத்தையும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு பண்ணும்போது இந்த பாகவதத்தோட வரிகளை பார்த்தோம்னா அது வந்து நடக்க முடியாத காரியம். So Guru Maharaj states there, to the extent one is hankering after or clinging to material objects as a source of satisfaction, one is excluded from devotional service. A very, very important line. If you have a pen and paper, note it down. Otherwise, take a screenshot. ஸோ இந்த வரிகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இது வந்து நீங்க போட்டோவா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா நோட் பண்ணிக்கலாம். இதில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து அந்த பௌதிக விஷயங்கள் தான் எனக்கு திருப்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம போயிடுறோமோ அந்த அளவு வந்து பக்தி தொண்டிலேருந்து நம்ம வெளியே வந்துட்டே இருக்கும். So if there is some object, that I want, because I'm dissatisfied in my life, if I get that object, I'll be satisfied. Or something which I have, which I want to protect and I don't want to give it away. If till the time I am in that mode, I cannot perform devotional service. ஸோ ஏதாவது விஷயத்த வந்து நம்ம அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்படலாம், இல்லைன்னா ஏதாவது விஷயத்த வந்து நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற வரைக்கும் வந்து அந்த எண்ணெய் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால வந்து பக்தி தொண்டை செயலாற்ற முடியாது. So what are the signs of pure devotional service? So these are all the sub points from in this heading on the section 2. We cannot have the best of both worlds. So what is the sign of pure devotional service? இந்த பக்தி தொண்டு, புனிதமான பக்தி தொண்டோட அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னா, so we hear this usually the nectar of devotion definition is the anya abhilashita shunyam gyan karmadina vratam. So this has been put very, very simply in a very practical way, that sign of pure devotional service is complete absence of material desires and material activities. இந்த பக்தி தொண்டோட அறிகுறியை வந்து பக்தி ரசாயன சிந்தனை ரொம்ப எளிமையா போட்டிருக்காங்க. அன்யா பிலாஷிதா சூன்யம்ல வந்து கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா,
இந்த பௌதீக ஆசைகள் பௌதீக செயல்கள்ல இருந்து முழுமையாக நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். So yes or no? Is this not a very stark and direct definition with which we can actually check ourselves? இது பாத்தீங்கன்னா மிக மிக நேரடியான ரொம்ப எளிமையான விளக்கம். இது மூலமா நம்ம வந்து நம்மளே பரிசோதனை செஞ்சுக்கலாம். Like for checking gold, we have a particular stone, and with that stone they check the purity of gold. உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா அந்த தங்கத்தை நமக்கு அதோட பரிசுத்தத்தை பார்க்கிறதுக்கு அதை உராசி பார்ப்பாங்க ஒரு கல்லை வச்சு. So we can look into our heart and we can ask this question: how many material desires and activities do I perform still? And to that extent, I am impure. So நம்மளே நம்ம ஹிருதயத்தை திறந்து பார்த்துக்கலாம். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து பௌதிக விஷயங்கள்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம், அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அசுத்தமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். So Guru Maharaj gives an amazing example. He gives the example of a weighing scale. Guru Maharaj பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். தராசு அதை கொடுக்கிறார். I know in weighing scale, no, in Hindi we call it tarazu. We'll have a bar and then there'll be two hanging, scale or pans will be there. அது தராசு அப்படிங்கிறது ஹிந்திலையும் தராசுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் அந்த ஒரு கல்ல இது வச்சு தொங்க விட்டுருப்பாங்க. Sometimes you go to temples and we will see, we'll do tulabharam. கோவில்ல தான் போய் பார்த்தோம்னா கூட அங்கேயே இருக்கும் துலாபாரம் வச்சிருப்பாங்க. So Guru Maharaj is giving that example that depending on where you put the weight, the other one will go up. Guru Maharaj சொல்றார் அதுல வந்து எந்த பக்கம் நீங்க அந்த வெயிட்ட போட்டாலும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் தூக்கிடுறோம். So if we perform devotional service, then it will become heavy and it will become concentrated. If we perform sense gratification, then that will become heavy. So only one, whatever we do, it will have an impact. It is not that we perform devotional service, we perform sense gratification, and still my devotional service will become intense and intense. That is not possible. Either only one of them will work. One of them will go up or go down. So தராசுல இருக்க மாதிரி ஒரு பக்கம் வந்து பௌதிக விஷயங்களை நல்லா ஆழமா செஞ்சோம்னா பௌதிக விஷயங்கள் தான் நல்லா ஆழமா கீழே போயிட்டு இருக்கும், அதுதான் கனமா போயிட்டு இருக்கும். ஆன்மீகம் வந்து ரொம்ப மிருதுலமா இருக்கும். இல்ல ஆன்மீக விஷயம் நல்லா தீவிரமா செஞ்சோம் அப்படின்னா வந்து அப்பதான் வந்து ஆன்மீகத்துல நல்லா முன்னேற முடியும். பௌதிகம் வந்து தாழ்மையா இருக்கும். ரெண்டையும் வந்து ஒரே நேரத்துல செய்ய முடியும் அப்படின்னா வந்து நம்மளால வந்து இயலாத காரியம். So if we want our devotion service pan to become heavy and heavy and heavy, and we keep putting weight in sense gratification pan, then it will not work. ஸோ பக்தி தொண்டு ஆட்ட வேண்டிய தட்டுல வந்து நம்ம ஒன்றும் போடாம இருந்துட்டு அதுல நல்லா கனமா இருக்கணும் ஆசைப்பட்டுட்டு ஆனா நம்ம வெயிட்ட பூரா வந்து இந்த பௌதிக விஷயங்களையே போட்டுட்டே இருந்தோம்னா அப்ப என்ன ஆகும், எல்லாமே பௌதிக விஷயம் தான் நல்லா உயர்ந்திருக்குமே தவிர ஆன்மீக விஷயத்துல ஒரு முன்னேற்றம் இருக்காது. Or another example is given that, for example, if we see that our consciousness is say 100%, we are fully conscious 100%. இன்னொரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய உணர்வானது அது வந்து ஒரு 100% வச்சுப்போம். So in that consciousness we have to see what part is occupied by Krishna and what part is occupied by Maya. So அந்த உணர்வுல வந்து எவ்வளவு பகுதி வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும், எவ்வளவு பகுதி வந்து மாய உணர்வுல இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். So if there is more Maya, naturally Krishna will be less. Krishna consciousness will be less. So it is inversely proportional. More Maya means less Krishna. More Krishna consciousness means less Maya. So அதுல பார்த்தோம்னா மாயா நிறைய அதிகமா இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த உணர்வுல அப்போ கிருஷ்ண உணர்வு ரொம்ப 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 கம்மியா தான் இருக்கும். ஸோ நிறைய கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தா மாயை கம்மியா இருப்பாங்க, நிறைய மாயையில இருந்தோம்னா கிருஷ்ண உணர்வு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். So bottom line is devotional service and sense gratification, sense enjoyment are incompatible. ஸோ அடிப்படையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வும் பக்தி தொண்டும் வந்து ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல வந்து செயல்பட முடியாது. So what is a quick progress check? நம்ம வெகு சீக்கிரமா நம்மளே பரிசோதனை செய்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் என்ன? What is that stone in which we check the purity of gold? அந்த தங்கத்தை பரிசோதனை செய்யக்கூடிய அந்த கல் என்னது? The amount of detachment we have naturally within our heart, within our mind from sense gratification. அந்த புலன் வஸ்துக்கள் புலன்பத்திலிருந்து நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பற்றின்மையோட இருக்கோமோ அதுதான் அந்த பரிசோதனை. So the test is that both the pious, impious activities of this material world, both of them become tasteless.
or distaste. We develop distaste for them. That is the test. உண்மையான பரிசோதனை என்னன்னா, இந்த பௌதிக விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களா இருக்கட்டும், தீய விஷயங்களா இருக்கட்டும், பாவமா இருக்கட்டும், புண்ணியமா இருக்கட்டும், ரெண்டிலுமே வந்து நமக்கு ஈடுபாடு இல்லாம, ருச்சி இல்லாம இருக்கிறது தான் வந்து அந்த பரிசோதனையோட முழுமை. So how do we detach? How do we எப்படி பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்வது? So this is another very important principle, that we develop this natural detachment from sense gratification by positively engaging in devotional service. இயற்கையாக நம்ம வந்து பற்றின்மையை வளர்த்துக்கணும்னா, நம்ம வந்து நிறைய வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபட்டுட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப இயற்கையாவே வந்து இந்த பற்றின்மை வளர்ந்துரும். We see that 4 regulative principles is not bhakti, but by following the 4 regulative principles, we become sinless, we become clean, and we become eligible to perform devotional service. இந்த 4 விதிமுறைகளும் கடைபிடிக்கிறோம். இது வந்து பக்தி கிடையாது. ஆனா வந்து இந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிற மூலமா நம்ம வந்து பாவமற்றவர்களா ஆயிடுறோம். நம்ம வந்து ரொம்ப பரிசுத்தமா ஆயிடுறோம். அது மூலமா வந்து நம்மளால பக்தி வந்து செயலாற்ற முடியும். Therefore, at least at the time of initiation, we take that vow. அதனால தான் வந்து இந்த தீட்சை வாங்கும் போதாவது வந்து அந்த 4 விதிமுறைகளை கட்டுப்பாட வந்து நம்ம வாக்குறுதி அளிக்கிறோம். Apart, so we will follow the 4 regulative principles and chant a minimum 16 rounds every day and assist our spiritual master in serving Srila Prabhupada. 4 விதிமுறைகளை கட்டுப்படுத்துவது, அப்புறம் வந்து நம்முடைய ஆன்மீக குருக்கு உதவி செய்வது, பிரபுபாதரின் போதனைகளை படிப்பது, செயலாற்றுவது. So for some people, following regulative principles becomes difficult. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான விஷயமா இருக்கும். Is it difficult for you? உங்களுக்கு வந்து அது கஷ்டமா இருக்கா? If it is, then the 2 things that Guru Maharaj mentions there, that we must that if I find difficult to follow regulative principles, it would be because of these 2 reasons. Number 1, keeping bad association. நம்மளால வந்து அந்த விதிமுறைகளை கட்டுப்படுத்த முடியல, செயலாற்ற முடியல அப்படின்னா வந்து 2 விஷயம் தான் காரணம். குரு மகாராஜ் சொல்றாரு, ஒன்னு வந்து தவறான சங்கம், அசத் சங்கம். Yes. And second is that I lose the sight of my goal of life. இரண்டாவது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையோட லட்சியத்தை வந்து நான் தொலைந்து விட்டேன், இந்த லட்சியத்தை மறந்து விட்டேன். And if these 2 things happen, then I find it very difficult to follow regulative principle. இந்த 2 விஷயம் இருந்ததுன்னா நம்மளால வந்து அந்த 4 கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். Next is the penance or devotional service is indispensable, without which we cannot give it up. It is a must to progress in spiritual life. So மூன்றாவது இந்த தவமானது, இந்த தவம் இல்லாம நம்மளால வந்து பக்தியில முன்னேறவே முடியாது. இது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம். So we look at the penance and we see that what is the meaning of penance for a devotee. நம்ம தவம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம், பக்தர்களுக்கு என்ன தவம் அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம். So what is the penance? This point is central to this particular chapter, that material enjoyment has to be avoided, and that is a penance. So penance means that we have to avoid material enjoyment and we have to perform devotional service. That's the penance of the devotee. So Guru Maharaj quotes the Vaishnava Acharya song, and he mentions that how material enjoyment should be considered as wish or poison. பக்தர்கள் வந்து இந்த பௌதிக இன்பங்கள்ல இருந்து தவிர்த்து இருக்கணும், அதுல ஈடுபடாம இருக்கணும். இதுக்கு வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் கூறிய அந்த இதை வந்து குருமராஜ் குறிப்பிடுறார். அந்த பௌதிக கொண்டாட்டம்ங்கிறது வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு சமம். I did not say Vishnu Chakravarti Thakur. Oh, sorry, Prabhuji. So this material enjoyment is poison, even if this enjoyment looks, so nice and it is apparently harmless, but still I must consider that it is like drinking poison. So I must not engage in sense gratification. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக மிக நமக்கு வந்து பௌதிக விஷயங்கள் நமக்கு ரொம்ப தீமை அளிக்கக்கூடிய விஷயம். அதனால வந்து இது பரிணாலே விஷயத்துக்கு சமம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். So actually the meaning of the word penance is to undergo punishment for something wrong that we have done. இந்த தவம் அப்படினாலே என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம வந்து ஒரு தண்டனைக்கு உட்கொள்ளப்படுவோம், ஏதோ ஒரு தவறு செஞ்சதுக்காக ஒரு தண்டனைக்கு ஆட்கொள்ளப்படுவோம் அப்படி அர்த்தம். So what is the wrong that we have done? நம்ம என்ன தவறு செஞ்சோம்? We have forsaken the Lord and we have
developed this intense desire, lust, hankering, greed for sense enjoyment. That is the mistake that we have performed, and therefore we have to do penance and rectify the situation. ஸோ நம்ம என்ன தவறு செஞ்சோம் அப்படின்னா வந்து பகவானை மொத்தமா மறந்துட்டு இந்த நம்மளுடைய காமம், குரோதம், இந்த மாதிரி இச்சைகள்ல வந்து பௌதிகத்துல வந்து நிறைய ஈடுபட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தவத்து மூலமா தான் நம்ம சரி செஞ்சுக்க முடியும். And that is why we have to perform the penance. அதனால தான் வந்து நம்ம நிறைய வந்து தவம் செய்ய வேண்டியது உள்ளது. Because we have forsaken the Lord, we must serve the Lord, please the Lord, satisfy the Lord, and at the same time we have to give up this sense gratification, desire for sense gratification. So that is the reason why we must do this penance. ஸோ இந்த தவம் செய்யக்கூடிய காரணம் என்னன்னா, நம்ம வந்து பகவானை விட்டுட்டு பகவானுக்கு சேவை செய்யாம பகவான் திருப்திப்படுத்தாம நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆசைகளை வந்து தீர்த்துட்டோம். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த பரிகாரமா வந்து இந்த தவத்தை வந்து நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டும். So what is the penance for a devotee? பக்தர்களுக்கு தவம் என்றால் என்ன? We might have heard Guru Maharaj writes it here, eat only Krishna prasad. குரு மகாராஜ் கூறுகிறார் வந்து கிருஷ்ண பிரசாதம் மட்டும்தான் சாப்பிடணும். So he says only Krishna prasad. அவர் கூறுகிறார் வெறும் கிருஷ்ண பிரசாதம் மட்டும்தான் சாப்பிடணும். So if you want to eat only Krishna prasad, it is a penance. கிருஷ்ண பிரசாதம் மட்டும்தான் சாப்பிடணும்னா அதுவே ஒரு பெரிய தவம் தான். Devotees ask, if I'm traveling, if I'm doing this, if I'm doing that, something like this. So for devotees, it sometimes becomes very difficult. பக்தர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க போறோம் அங்க போறோம், அதனால வந்து பக்தர்களுக்கு இது வந்து செயலாற்றுவது கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் தான். What is the next penance? Chant prescribed number of rounds daily. அடுத்த தவம் பாத்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அந்த ஜெப மாலைகளை நாம் முடிக்க வேண்டும். What is the penance? Dance if you want only for Krishna. தவம்னா என்ன? நம்ம எல்லாமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்காக தான் செயலாற்ற வேண்டும். If you want to serve only Krishna or his representatives or devotees. நாம் சேவை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா அது வந்து கிருஷ்ணருக்காக, கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களுக்காக மட்டும் தான் செய்யணும். And what is the other penance? So Guru Maharaj gives an example which I could relate with his life. So for example, a spiritual master gives an instruction to us. அடுத்த தவம் பாத்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் சொல்றது, குரு மகாராஜ் வந்து நமக்கு ஒரு அறிவுரையை ஆற்றுகிறார். So spiritual master gives an instruction. If we like the instruction, very nice instruction, I can do it. Then it is everything is fine. குரு மகாராஜ் சொன்ன விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நல்ல விஷயம் தான் சொல்லியிருக்காரு, நம்மளும் செயலாற்றலாமே அப்படின்னு சந்தோஷமா இருக்கும். Sometimes you are given an instruction which you don't like. சில சமயம் குரு மகாராஜ் கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரைகள் வந்து நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்களா கூட இருக்கலாம். For example, the spiritual master may tell us that I want you to shift and I want you to go to some other place. சில சமயம் குரு மகாராஜ் கூறுவது, நீ வந்து இந்த இடத்தை விட்டு காலி செஞ்சு வேற இடத்துக்கு சென்று விடு அப்படின்னு கூறுவார். And we may feel, I am already settled here, I don't want to shift there, and that place is not good, and there some problem is there and I don't want to go. So this instruction is difficult to follow. ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம யோசிக்க தோணும், இந்த இடத்துல நம்ம நல்ல வசதியா நிம்மதியாக தானே இருக்கோம், ஐயோ அங்க போனா அங்க அந்த பிரச்சனை இருக்கு, இந்த பிரச்சனை இருக்கு, எப்படி போறது அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம். So there are two ways a devotee can react in this or act in this. இதுல பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் வந்து ரெண்டு விதமா செயலாற்றலாம். So we may consider that my spiritual master has told me to shift there, so that is the Guru Datta Desh, that is my home actually, that is why the spiritual master is sending me there, I must go, even if it is inconvenient and it is troublesome. ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குரு சொல்லிட்டாரு, அதனால வந்து நமக்கு அது பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ, அது வசதியா இருக்கோ இல்லையோ நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறது. But if I reject that instruction and I'm saying I will not go, I will continue to stay here or I'll go to some third place, then that is sense gratification. இன்னொரு விதமா முடிவு எடுக்கலாம், எனக்கு அந்த இடம் பிடிக்கல, நான் அங்கெல்லாம் போக மாட்டேன், நான் வந்து வேணா இங்க வேற இடத்துக்கு போறேன், எனக்கு மனம் பிடிச்ச இடத்துல அப்படின்னு போனோம்னா அது வந்து புலன் இன்பமா கருதப்படும். So when the instruction of the spiritual master becomes difficult to follow, we must understand that this is the penance of devotional service and anyway do it. ஸோ குருமராஜர் கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரைகளை வந்து நம்மளால கடைபிடிக்க கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அதுதான் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய தவமே. ஸோ அதை வந்து பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும். So already 1 hour is over, and if you'll give me another probably 10-15 minutes, I will try to complete this chapter. Is that allowed? Please. Right.
So next section is Maya conscious or Krishna conscious. அடுத்த தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா மாய உணர்வு அல்லது கிருஷ்ண உணர்வு. So here Guru Maharaj quotes this verse from Chaitanya Charitamrita, which in turn is quoted from Bhakti Rasamrita Sindhu, which mentions that Rupa Goswami is mentioning that you should not look at Govinda. If you have attachment to your friends and family, you should not look at Govinda, because then you will lose all your attachment to the worldly friends. So இந்த விஷயம் வந்து சைத்தன்ய சதாமிரத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்துல ரூபவாசம் சொன்ன விஷயம். அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, நீங்க வந்து கோவிந்தன் மேல வந்து ஈடுபாட செலுத்த நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, அப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பௌதீக பற்றுதல்கள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சமா படிப்படியா உங்களை விட்டு போக ஆரம்பிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. So in this particular section, Guru Maharaj talks about Maya friendship and real friendship versus real friendship. இதுல பாத்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் கூறக்கூடிய விஷயம் வந்து மாயாவோட சகவாசம் இல்லனா வந்து உண்மையான சகவாசம், அத பத்தி சொல்றாரு. So what does Maya friendship means? That my relationship with my my non-devotee friends, my family, my society, and which generally entails with some gossip. So மாய சகவாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய பக்தர்கள் அல்லாத நண்பர்கள், உறவினர்கள் இவங்களோட பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் தான் பேசிட்டே இருக்கும். I mean, you can analyze now when non-devotees they get together, friends, family or society, what do they talk about? Usually they criticize others behind their back, or they will gossip about others, right? So usually plus minus this is what the whole discussion would be, and this happens even among devotees. ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் என்ன பேசி கொண்டிருப்பாங்க, ஒரு இடத்துல கூடினாங்கன்னா என்ன பேசுவாங்கன்னா ஒருத்தரை பற்றி குறை சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா அவங்க நல்ல விஷயங்களை சொல்லுவாங்க, ஏதாவது மாறி மாறி வந்து இதே தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பக்தர்கள் நடுவுலையும் வந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. So Guru Maharaj is warning here that devotees should not have Maya friendship with other devotees. அதனால குரு மகாராஜ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அறிகுறியை கொடுக்குறார், இந்த மாதிரி வந்து மாயாவோட சகவாசம் வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு. Which means dealing with other devotees on a bodily platform, on a society platform, and seeing their material designation and having a relationship with them. So a devotee must not have such Maya friendship. மேலோட்டமா வந்து நல்லா இருக்காங்க, நல்ல பதவியில இருக்காங்க, அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து பழகக்கூடாது. அது வந்து மாயா அந்த சகவாசம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற. So what is the Maya friendship look like? மாயா சகவாசம் எப்படி இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு? Do I have Maya friendship with other devotees? நான் வந்து பக்தர்களோட மாயா சகவாசம் வச்சிருக்கேனா? How can I find out? இதை எப்படி வந்து கண்டுபிடிப்பது? So Guru Maharaj gives many points there. He says one, if there is an exchange of giving sense pleasure, I give you sense pleasure, you give me sense pleasure, oh, we are good friends. ஸோ குரு மகாராஜ் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, நான் வந்து உனக்கு கொஞ்சம் புலன்மை கொடுக்குறேன், நீ எனக்கு புலன்மை கொடுக்குறியா, அது மூலமா நம்ம நட்புல இருக்கலாம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மாய சகவாசம். So if we are giving each other material sense gratification, it is Maya friendship. ஸோ ஒருத்தருக்கு இந்த பௌதிக புலன் இன்பத்தை கொடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து மாய சகவாசம். If you are gossiping about others, it is Maya friendship. நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை பத்தி கிசு விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து மாய சகவாசம். Or even encouraging the other devotee in Maya service. இல்லைன்னா வந்து அடுத்த பக்தர்களை வந்து மாயோட சேவையில வந்து ஈடுபடுத்துவது. Sometimes a devotee is frustrated with his service authority or with his Bhakti Riksha leader or with some other devotee, and we put fuel to that fire. சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா சில பக்தர்களுக்கு தன்னுடைய பக்தி ரிக்ஷா தலைவர்களோடயோ இல்ல மேல தலைமையோடயோ ஏதாவது கோபம் இருக்கலாம். அப்ப இன்னொரு பக்தர்கள் வந்து அதுல வந்து இன்னும் தூண்டி விடுவாங்க. Which means we have Maya friendship. அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மாய சகவாசத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு. So what is Krishna friendship? கிருஷ்ண சகவாசம்னா என்ன? Krishna friendship means, or real friendship means, that when devotees get together, they discuss Krishna. கிருஷ்ண சகவாசம் இல்ல உண்மையான சகவாசம் அப்படின்னா வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பக்தர்கள் கூடினாக்க கிருஷ்ணரை பத்தி மட்டும் தான் பேசுவாங்க. What they should, real friendship means we discuss our service with others, and the other devotee discusses their service, and we discuss how we can improve our service to Krishna and to the devotees and to ISKCON.
ஸோ பக்தர்கள் வந்து பேசுவாங்க, என்னுடைய சேவை நான் என்ன புரிவது, நீங்க என்ன சேவை செய்யணும், அந்த மாதிரி வந்து கிருஷ்ணருக்கு இஸ்கானுக்கு என்ன சேவையை புரிவது அதை பத்தி தான் பேசுவாங்க. And Guru Maharaj knows that, okay, I am reading this book and I will try to become deal in real friendship with devotees. So what I will do is I will try to discuss Krishna. I will try to discuss my service with them and how to improve them. But the other devotee may not do so. So what to do when others are discussing Maya with me? How should I tackle it? ஸோ குருமராஜ் சொல்றார், சரி நான் அந்த புத்தகத்தெல்லாம் படிச்சு நிறைய விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், அதனால வந்து நான் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தான் பேசணும், என்னுடைய சேவைகளை பத்தி தான் பேசணும் அப்படின்னா கூட அந்த அடுத்த சக பக்தர் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்றது? So that is very simple. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான விஷயம். Tell that I am not interested in this topic. அவங்கள்ட்ட சொல்லிடணும், எனக்கு வந்து இந்த பேச்சுவார்த்தையில உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. If it is going to help me in my Krishna consciousness and help you in your Krishna consciousness, then we will discuss. இந்த பேச்சானது என்னுடைய கிருஷ்ண உணர்வு உங்களுடைய கிருஷ்ண உணர்வுல உதவிகரமா இருந்ததுன்னா அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம். Or if we are smarter and if we are more tactful, then we can gradually take the discussion away to a Krishna conscious topic. நம்ம வந்து ரொம்ப புத்திசாலியா இருந்தோம் அப்படின்னா வந்து அதே விஷயத்தை அப்படியே பேச்சை கொண்டு போய் அதை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு போய் நம்ம நிறுத்த முடியும். So on the slide is an amazing statement which we should engrave in our memory. இங்க பார்த்தோம்னா ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதை வந்து நம்ம மனசுல வந்து நல்லா பதிய வச்சுக்கணும். Actual friendship means befriending others to give them Krishna's friendship. உண்மையான நட்பு என்னன்னா அடுத்தவங்களுக்கு நட்பை கொடுப்பது, அது மூலமாக கிருஷ்ண சகவாசத்தை ஏற்படுத்துவது. So an amazing statement, amazingly Guru Maharaj is communicating this point about real friendship. குரு மகாராஜ் வந்து இந்த உண்மையான நட்பை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு. The only purpose of befriending others is somehow to inspire them to be friendly to the Supreme Lord. அடுத்தவங்களோட நட்பு வச்சுக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா எப்படி வந்து பகவான் கிருஷ்ணரோட நம்ம வந்து நட்பை வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு, அதுக்கு தான் தவிர வேற எதுவும் கிடையாது. And friendly to the Lord includes that we should inspire them to be friendly towards his devotees. பகவானோட நட்பு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து அது மட்டும் கிடையாது, அதோட வந்து பகவான் சார்ந்த தூய பக்தர்களோட அந்த சங்கத்தையும் அந்த நட்பையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும் அப்படிங்கிறது. Next is satisfaction is achieved only by satisfying Krishna. அடுத்த தலைப்பானது பாத்தீங்கன்னா அந்த திருப்தி என்பது பகவானை கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தும் போதே கிடைக்கிறது. Of course, the problem with us is we think that the things in this material world will satisfy me. நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா இந்த உலகத்தில் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் வந்து நமக்கு திருப்தி அளிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். But then material world doesn't work this way. ஆனா வந்து பௌதிக உலகம் வந்து இவ்வாறு செயல்படுவதில்லை. So we will see here material friendship, how to behave and see everything in relationship to Krishna. So நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா பௌதிக சகவாசம், அதுல நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும், அப்புறம் எல்லாத்தையும் எப்படி கிருஷ்ணரோட ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். So material friendship, as we heard previously, that it revolves around friends, family and society. It is based on mutual cooperation for sense gratification. You help me with sense gratification, I will help you with sense gratification. இந்த பௌதிக சகவாசம் பாத்தீங்கன்னா இது எப்போதுமே நம்மளுடைய குடும்பம் சமுதாயம் இதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம். இதுல எப்படின்னா ஒருத்தர் ஒத்துழைப்பா எப்படி இருப்பாங்கன்னா, நீ எனக்கு எவ்வளவு புலன்மை கொடுக்குற, நான் உனக்கு எவ்வளவு புலன்மை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கறதுலாம் போயிட்டே இருக்கும். So Guru Maharaj recounts his experience from Pashupati temple, Pashupati Nath temple in Kerala. குரு மகாராஜ் வந்து தன்னுடைய நினைவை சொல்றார். அதாவது பசுபதி கோவில், கேரளால இருக்கக்கூடிய கோவில் நடந்த விஷயத்தை சொல்றார். Kathmandu, Nepal, Prabhuji. Did I say Kerala? Yes, Prabhu. காட்மாண்டுல இருக்கக்கூடிய விஷயம் கோவில். Yeah, this is a very famous Lord Shiva temple in Kathmandu. இது வந்து ரொம்ப பிரபலமான சிவபெருமானோட கோவில், காட்மாண்டுல இருக்கக்கூடிய கோவில். So Guru Maharaj is giving example like we have our friends and our family and our society. Similarly, there in the temple there is a society of monkeys. எப்படி வந்து நம்மளுடைய நண்பர்கள், நம்மளுடைய சமுதாயம், நம்மளுடைய குடும்பம் வச்சிருக்கோமோ அது மாதிரி வந்து அங்க வந்து ஒரே நிறைய குரங்கு கூட்டமா இருக்கும்.
very large family, very large society, many female monkeys with their babies. இங்க பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய குடும்பம், குரங்கின் குடும்பம், நிறைய பெண் குரங்குகள் வந்து குழந்தைகளை வச்சுட்டு இருப்பாங்க. I think there is somebody's mic is on, it can be muted or something. The amazing thing in this society of monkeys is that there's great amount of mutual cooperation. அந்த குரங்கோட சமுதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒத்துழைப்பா இருப்பாங்க. If a monkey is attacked, all other monkeys will come and attack that attacker. ஒரு குரங்கு வந்து இன்னொரு குரங்கு தாக்கியதுன்னா எந்த குரங்கு தாக்குதோ அந்த குரங்கு வந்து மத்த குரங்குல வந்து தாக்க ஆரம்பிச்சிடும். And if a monkey gets food, he will call the other monkeys to share that food. இந்த மாதிரி ஒரு குரங்குக்கு உணவு கிடைச்சதுன்னா அது எல்லா குரங்கையும் கூப்பிட்டு அதுக்கும் உணவு பரிமாறிடும். Of course, this monkey will call other monkeys after he is eaten full. ஆனா வந்து தனக்கு வேண்டிய உணவை சாப்பிட்டுட்டு தான் வந்து மத்தவங்களை கூப்பிடும். So Guru Maharaj compares these monkeys that they are living very nice society. He compares them to the philanthropist of the human race or the human society. வந்து அந்த குரங்குலாம் நல்லா தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. அதை வந்து குரு மகாராஜ் எதோட கம்பேர் பண்றாருன்னா இந்த சமுதாய சீர்திருத்தம் ஏற்படுத்துறவங்க, தானம் தர்மம் செய்யறவர்கள் அவங்களோட வந்து ஒப்பிட்டு சொல்றாரு குரு மகாராஜ். So like the monkeys are taking care of each other, similarly the philanthropist also wants to take care of human society. So இப்படி வந்து இந்த குரங்கெல்லாம் வந்து ஒருத்தர கவனிச்சுக்கிட்டு பராமரிச்சுட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி வந்து இந்த பரந்த மனசு உள்ளவங்க வந்து இந்த சமுதாயத்தை வந்து நல்லா கொண்டு போகணும், எல்லாருக்கும் நல்லது அளிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்றாங்க. And sometimes in doing that, they will slaughter animals, they will slaughter cows, they will slaughter chickens, and they will have the mankind eat such abominable. எல்லாருக்கும் நன்மை அளிக்கணுங்கிற முயற்சியில அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய வந்து இந்த கோழி, இந்த மாம்சம், ஆடு எல்லாத்தையும் வெட்டி சாய்ச்சு எல்லாருக்கும் வந்து பரிமாறிட்டு இருப்பாங்க. So when I read this, I was thinking, yes, in midday meal scheme, eggs are given. அதுதான் நான் யோசிச்சிருந்தேன். இந்த மதிய உணவுல பாத்தீங்கன்னா அந்த முட்டை அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு. And in Japan, when the tsunami came, they were people who were rescued, they were given pork soup. ஜப்பான்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த சுனாமி வந்த போது அந்த மக்களுக்குலாம் வந்து இந்த பன்றியின் அந்த சூப்பை வந்து கொடுத்தாங்க. So these philanthropists, they commit violence against other species to serve the humanity, and therefore the result is there is so much war, there is earthquakes, reactions from nature, to such large amount of sinful activity being done. ஸோ இந்த மாதிரி சமுதாய சீர்திருத்தவாதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு, மனிதனுக்கு நிறைய நல்லது சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு மிருகத்தெல்லாம் வந்து வெட்டி சாச்சுட்டு கொலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதோட விளைவுகள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து போரா வெடியலாம், இல்லைன்னா வந்து இயற்கை சீற்றங்களா வந்து வெடியலாம். So as in the monkeys, same as in the human society, that all these relationships which are based on body are temporary and are artificial. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது, இது வந்து செயற்கையானது. And therefore this material friendship has no value. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக சகவாசத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய இதுவே கிடையாது. So what should a devotee do? அதனால பக்தர்கள் என்ன செய்யணும்? How do I behave towards my friend, family, society? எப்படி வந்து நம்மளுடைய நண்பர்கள், உறவினர்களோட வந்து பழகணும்? So Guru Maharaj gives a very practical point. He says, be friendly towards them. Don't be inimical. Be friendly. சொல்றாரு அவங்களோட வந்து ரொம்ப நட்போட இருங்க, ரொம்ப எதிரியா இருக்க வேண்டாம். But he says the kind of enthusiasm and attachment and the taste that you had for that relationship with that other person, that can be moderated. ஆனா வந்து அந்த மக்களோட பழகக்கூடிய அந்த விதம், அந்த நட்பை வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் சரி செஞ்சுக்கலாம். Yes, because our real family, our real society, our real friends are devotees of the Lord. ஏன்னா நம்மளுடைய உண்மையான நண்பர்கள், உண்மையான குடும்பம், உண்மையான சமுதாயம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பகவானுடைய பக்தர்கள் தான். So becoming Krishna conscious actually takes us to our real original family of devotees. அதான் அந்த கிருஷ்ணனோட எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய உண்மையான குடும்பம், உண்மையான நண்பர்களோட வந்து நம்மளை சேர்த்து. And then of course one of the points in this subsection is seeing everything in relation to Krishna.
அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து கிருஷ்ணரோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியது. So of course we read in Bhagavad Gita that Krishna is everyone's friend, he is source of everything, he is the cause of all causes, and therefore if he please the Lord, then everyone else is pleased. நம்ம பார்க்கிறோம் பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம், எல்லாத்துக்கும் காரணகர்த்தா அவர்தான். அதனால வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்தினா எல்லாருமே திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க. And Guru Maharaj gives an example of Durvasa Muni when he visits the Pandavas in the forest. குரு மகாராஜ் வந்து அந்த துர்வாச முனிவர் வந்து பாண்டவர்களை வனவாசத்துல சந்திச்ச விஷயத்தை பத்தி சொல்றார். So there Draupadi is in great distress. அங்க பார்த்தோம்னா திரௌபதி வந்து ரொம்ப துன்பத்துல ஆழ்ந்திருக்காங்க. Because the Akshay Patra which she has can only produce food till the time she has not eaten. ஏன்னா அந்த அக்ஷய பாத்திரத்துல அவங்க திரௌபதி சாப்பிடாத வரைக்கும் தான் வந்து அதுல உணவு வரும். But because of evil Duryodhan, he had requested Durvasa Muni to approach the Pandavas once Draupadi had eaten. இது வந்து துரியோதனோட சூழ்ச்சி. துர்வாச முனிவர்கிட்ட கேட்ட விஷயம் என்னன்னா திரௌபதி சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க போங்க அப்படின்னு வந்து அவர் கேட்டுக்கொண்டார். So Guru Maharaj is pointing out that how the devotees naturally depend on the Lord, and Draupadi depended on the Lord and satisfied the Lord, and because the Lord was satisfied, this calamity of Durvasa Muni and his 10,000 disciples was averted. இதுல குருமராஜ் விஷயம் என்னன்னா பக்தர்கள் வந்து எப்போதுமே பகவானை சார்ந்தா இருப்பாங்க. இதுல திரௌபதி வந்து எப்படி பகவானை சார்ந்து இருந்தாங்க, அதனால வந்து துர்வாச முனிவர் அவருடைய பல்லாயிரக்கணக்கான சீடர்கள் எல்லாரையும் வந்து எப்படி வந்து சமாளிச்சாங்க அப்படிங்கிறது. So if we satisfy Krishna, everyone is satisfied. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தினா போனோம், எல்லாருமே வந்து திருப்திப்படுத்தி. On the other hand, if we are trying to serve the monkeys or the humans while ignoring the necessity to satisfy the Lord, then we cannot really satisfy anyone. அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த குரங்கு மாதிரியோ இல்ல மக்களை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்லாம் முயற்சி பண்ணோம்னா கடைசியில வந்து யாரையுமே நம்மளால திருப்திப்படுத்த முடியாது. So next is fruit of materialism is bitter frustration. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக விஷயங்களோட இறுதி பலன் என்ன, வெறும் வெறுப்பு தான். So Guru Maharaj is explaining that how in a God conscious society, like we take example of ISKCON, as explaining earlier, no, if some little prasadam is given or something spiritual is given, sometimes a little flower is given, or sometimes the fragrant oil offered to Lord Narshima is given, and devotees are satisfied, greatly satisfied, even from a small thing. முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த இஸ்கான் கோவில் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன சரணாமிர்தமோ ஒரு புஷ்பமோ இல்ல எந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கொடுத்தா கூட வந்து நரசிம்மர் ஆயிலோ அது மாதிரிலாம் கொடுத்தா கூட நம்ம வந்து ரொம்ப திருப்தி ஆயிடுறோம். So if something is connected with the Lord, it gives us so much of satisfaction. So ஏதாவது சின்ன விஷயம் கூட பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தி இருந்ததுன்னா அது வந்து நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய திருப்தியை கொடுக்கும். But what happens in the material world? ஆனா பௌதிக உலகத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன? Even one receives more and more and more and more, still one is frustrated. பௌதிகத்துல பார்த்தோம்னா இன்னும் 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 நிறைய கிடைச்சிட்டே இருந்தா கூட நமக்கு அப்பவும் வந்து வெறுப்பு தான் இருக்கும். So this is because of the vicious cycle of desires. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அந்த பயங்கரமான அந்த ஆசையின் சக்கரம் தான். So Guru Maharaj was explaining that how sometimes in big countries, I mean, economically they are called developed countries. So in big countries, the government actually gives money to people who don't have jobs. So they try to elevate people's suffering by giving them relief payment, by giving them social security. But because people in those countries lack Krishna consciousness or God consciousness, they're totally dissatisfied. குரு மகாராஜ் சொல்றார், இந்த சிறந்த நாடுகள் எங்க வந்து ரொம்ப செல்வம் குமிஞ்சிருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் வசதி இல்லையோ அவங்களுக்கு ஐயா செல்வம் எல்லாம் கொடுத்து தானம் தர்மம் ஐயா செய்யறாங்க. ஆனா கூட வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதனால எவ்வளவுதான் செஞ்சாலும் வந்து அதுல வந்து திருப்தியே கிடைக்கிறது. Why? Because they embrace artificial standards. Their perceptions are governed by what? By lust, by anger, by greed, by pride, by envy, by illusion. So because their perceptions are influenced by this, they develop so many vicious desires, and it is a vicious cycle. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து செயற்கையான விஷயங்கள். இதோட அடிப்படை விஷயங்கள் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா
இந்த ஆசை, கோபம், பேராசை, பொறாமை இது மாதிரி விஷயங்களோட வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால இதுல வந்து திருப்தியே கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. So this point is very nice. Again, this very nice learning point, very nice statement. The less God conscious people are, the more ungrateful they become. முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, பகவான் உணர்வு யாருக்கெல்லாம் கம்மியா இருக்கோ அவங்க எல்லாம் வந்து மிக நன்றி கெட்டவர்களாக இருப்பார்கள். Next is perverted intelligence avoids the solution. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, கலங்கம் அடைந்த புத்தி தீர்வை அளிக்காது. So it is very well known, anyone who comes in touch with ISKCON, at least immediately they come to know that what they should do, chant Hare Krishna. நம்ம பக்தர்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம், அதுவும் ISKCON நெருங்கி யாரெல்லாம் வராங்களோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னா, பகவானுடைய நாம ஜபம் செய்ய வேண்டும். And when they take up some association of Krishna, they come to temple, take some prasadam, chant Hare Krishna, they can feel some change in their heart. எப்போ வந்து கொஞ்சம் நாமஜபம் செஞ்சு கொஞ்சம் பிரசாதம் எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்பவே அவங்களுக்கு வந்து தன்னுடைய ஹிருதயத்துல வந்து சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவது தெரியும். But these people become afraid that if I continue to take association of Krishna, then something might happen. I might have to give up my family, or I might have to give up my business. What will happen? What will happen? ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பயம் ஏற்படுறது. இந்த மாதிரி வந்து பக்தின்னு முழுகிட்டோம்னா நம்முடைய குடும்பம், நம்முடைய தொழில் இதெல்லாம் வந்து யார் பாத்துக்கிறது அப்படிங்கிற பயம் வருது. So because of this perverted intelligence, they avoid the solution of Kali Yuga, that is the chanting of the holy names. So இந்த மாதிரி புத்தி கலங்கம் அடைஞ்சதால இந்த முக்கியமான ஒரு தீர்வான இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தையே வந்து விட்டுறாங்க அவங்க. So let's look at some of the observations, very astute observations of Guru Maharaj in this regard. இந்த விஷயத்துல வந்து குரு மகாராஜ் வந்து ரொம்ப நுண்ணியமா குறிப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம். So reluctance of people. So Guru Maharaj talks about people in India and Nepal, because this is places where he often travels, meets a lot of people from these two regions. He says that people in these two countries, they know that Krishna consciousness means no Maya. It means giving up family attachment, because they have seen great devotees do this, and therefore they are very fearful of giving it up. குருமராஜ் வந்து முக்கியமா இந்தியா, நேபாள் ரெண்டு பேர் மக்களை பத்தியும் பேசுறாரு. நிறைய வந்து இங்கதான் வந்து அவர் நிறைய பயணம் செஞ்சிருக்காரு. ஸோ அவர் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து ரெண்டு பேருமே பயப்படுறாங்க. இந்த மாதிரி கிருஷ்ணனை ரொம்ப எடுத்துட்டோம்னா வந்து நம்ம குடும்பத்தோட பட்டதெல்லாம் விடணுமா, ஏன்னா பெரிய பெரிய பக்தர்கள் எல்லாம் பாக்குறாங்க, அவங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி பட்டதெல்லாம் விடணுமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பயந்துட்டு இருக்காங்க. So they don't want to take Krishna consciousness because they have that fear that what they may have to give up in their family life, in their business, in their whatever, they have to, their life will get disturbed. So better not take up Krishna consciousness. என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ணனை எடுத்துட்டோம்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் விட வேண்டியதா இருக்கு, நம்முடைய குடும்பம், நம்முடைய தொழில், நம்முடைய இன்பம் இதெல்லாம் விட வேண்டியதா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி பயந்து போய் வேண்டாம் நமக்கு இப்படி இருக்கிற வாழ்க்கையே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாங்க கிருஷ்ண உணர்வு. So Guru Maharaj explains that actually their intelligence is stolen by Maya. குரு மகாராஜ் சொல்றார், அவங்களுடைய புத்தியானது மாயையால் அபகரிக்கப்பட்டது. Why? Arey Baba, if they have given up whatever they had for Krishna consciousness, they become detached from their material attachments. Why? Because they would have attained something higher, something more attractive, something more relishable. It's a very simple logic, but they are not able to understand this because their intelligence is stolen. ஏன் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி எடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த பௌதிக பட்டுதல்லாம் விட்டுடலாம், நல்ல உயர்ந்த நிலையான உன்னத ஆனந்தத்தை, உயர்ந்த விஷயத்தை நம்ம அடையலாம். ஆனா அந்த விஷயம் கூட வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாத நிலையில இருக்காங்க, ஏன்னா அவங்களுடைய புத்தி வந்து அவ்வளவு கலங்கம் அடைஞ்சிருக்கு. So Guru Maharaj does not want to leave these people like that. He discusses further how do we overcome such resistance from people. They understand the value, but somehow their intelligence is corrupted. So how do we help them? ஆனா குருமராஜர் பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் விடுறதா இல்ல, இவங்களை வந்து எப்படி புரிய வைக்கிறது, இவங்களுக்கு வந்து விஷயம் எல்லாம் புரியுறது, நல்ல விஷயம் இருந்தா கூட வந்து அவங்களுடைய புத்தியில சில கலங்கங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால அதை ஏத்துக்க முடியல. சோ அதை எப்படி சரி செஞ்சு அவங்களுக்கு எப்படி உதவுவது அப்படின்னு யோசிக்கிறார் குருமராஜ் சொல்றார். He says they must associate with pure devotees. அவர் கூறக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, இவங்க எல்லாம் வந்து தூய பக்தர்களோட சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And then their hearts can change. அப்பதான் அவங்களுடைய இதயமானது மாற்றம் அடையும். If they meet people who are chanting but of impure heart, then there is no change of heart. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பக்தர்கள் நல்லா ஜெபம் செய்யறாங்க, ஆனா வந்து மனசு அசுத்தமா இருக்கு அப்படின்னா வந்து அப்ப இவங்களுடைய மனம் மாற வாய்ப்பு இல்லை. So we have to connect people with
Pure devotee. So Prabhupada, so Guru Maharaj gives pointers towards who's a pure devotee. அதனால தான் வந்து குருமார் சொல்றார் தூய பக்தர்களோட சகவாசம் வச்சுக்கணும். அந்த தூய பக்தர்கள் யாரு? Because this also question many devotees ask. Pure devotee, Prabhupada many places in his purport talks about pure devotee, pure devotee. Who's that pure devotee? ஏன்னா இந்த கேள்வி எல்லாருக்குமே நிறைய பேருக்கு இருக்கு. பிரபுபாதர் வந்து எல்லா பொருளையும் சொல்றார் தூய பக்தர்கள் தூய பக்தர்கள்னு. So we saw one definition earlier. Pure devotion means free from material desires and material activities. முதல்ல ஒரு விளக்கம் பார்த்தோம். பக்தினாலே வந்து பௌதிக செயல்கள் பௌதிக ஈடுபாடு அதுல இருந்து வெளியே வருவது. So here Guru Maharaj gives a very simple point that one, he must be connected with Guru Parampara. He must chant his prescribed number of rounds daily. He must follow the 4 regulative principles. And he must, the purpose of his chanting is to satisfy Krishna and follow the instructions of the acharyas. So மொத்தம் 4 விஷயம் சொல்றார். அந்த பக்தர்கள் வந்து இந்த குரு சீட பரம்பரையோட இணைந்திருக்கணும். அப்புறம் 16 மாலை ஜபம் செய்யணும். அப்புறம் 4 விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும். அப்புறம் வந்து அவர் மாலை செய்யறதோட ஜபமாலை செய்யறதோட நோக்கம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். So Guru Maharaj makes a point there that he wants the devotees to become pure devotees so that they can change the hearts of others. நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து எல்லா பக்தர்களுமே வந்து தூய பக்தர்களாக மாற வேண்டும். அது அப்பதான் வந்து மத்தவங்களோட மனசை மாத்த முடியும் அப்படிங்கிறார். And what should be the preaching methodology to them? அவங்களுக்கு எப்படி வந்து நம்ம பிரச்சாரம் செய்யணும்? They should cultivate friendship with them through friendly through a friendly demeanor. அவங்களோட வந்து நல்ல நட்பு வச்சுக்கிறோம். Nicely reciprocating with them. நல்லா வந்து உறவு பரிமாற்றங்கள் நடக்கணும். And gently persuading them to take up the holy names. அப்புறம் ரொம்ப நிதானமா பொறுமையா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜெபத்தை எடுத்துக்கோ வந்து சொல்லணும். So Guru Maharaj gives an example of his own brother. குருமராஜ் வந்து தன்னுடைய சகோதரரை பத்தி சொல்றார். So he was explaining that how in 1960s Guru Maharaj was in Montreal temple and his younger brother who was I think who was still a student in a school, he had come over to stay with him. குருமராஜ் சொல்றார் 1960ல மான்ட்ரியல் கோவில்ல இருந்தபோது அவருடைய தம்பியானவர் அங்க வந்தார். அவர் காலேஜ்ல ஏதோ படிச்சிருந்தார். So every day Guru Maharaj would give him Krishna prasadam to eat. அப்ப பாத்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் வந்து தினமும் வந்து அவருக்கு வந்து கிருஷ்ண பிரசாதம் கொடுத்துட்டே இருப்பார். So after some time, after a few days, his brother, he told Guru Maharaj that by eating this prasadam and by staying in the temple, something is happening to my mind. அப்போ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவர் சொன்னார், சகோதரர் சொன்னார் குரு மகாராஜ்ட்ட, இந்த மாதிரி நீ கொடுக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பிரசாதம் அப்புறம் அந்த கோவில்ல வசிப்பது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு என்னமோ மனசுல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துற மாதிரி இருக்கு. He says that if I continue to take prasadam and stay in the temple, I will not be able to eat meat again. இந்த மாதிரி நான் வந்து கோவில்லயே இருந்துட்டு பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தேன்னா என்னால வந்து மாംസം உண்ண முடியாது. And I don't think I can go back to my family. I will have to give up my family also. And I'm very young. How will I manage? இது மட்டும் இல்லாம என்னுடைய குடும்பத்தையும் நான் விட்டுற வேண்டியதான் போட்டிருக்கு. நான் ரொம்ப இளமையான வயதுல இருக்கேன். எப்படி நான் விட முடியும்? So I want to go back immediately. அதனால நான் வந்து திரும்பி செல்ல ஆசைப்படுகிறேன். So Guru Maharaj is saying that it appears that people are like addicted to their material life, way of life, or somehow they seem to be ghostly or haunted by something. Their brains are completely stolen. குருமரா சொல்றார், அந்த பௌதிக விஷயங்கள்ல அப்படியே வசப்பட்டு இருக்காங்க. அதனால வந்து அவங்களால வந்து அந்த ஒரு பேய் பிடிச்ச மாதிரி வந்து அதை விட்டு வெளியே வர முடியல. Okay, so with that I would like to end the session. There are some more sections, but we can discuss them some other time. So this is the book, and so this is the book, Towards Krishna's Abode, Darkness Dispelled. I felt that this book was very insightful and it had so many practical points. I can immediately perceive, understand, and apply in my own reality. So இந்த புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் அவர்கள் நிறைய வந்து
இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செயலாற்றக்கூடிய செயல்முறை விஷயங்கள் நிறைய கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இது மூலமா நம்ம படிக்க படிக்க என்ன ஆகும்னா நம்மளும் வந்து கிருஷ்ண ரொம்ப எளிமையா அழகா செயல்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். So I request that we should read these books and we have an opportunity to directly connect with the Vani of a spiritual master. அதனால வந்து எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் மூலமா வந்து நம்மளால வந்து குரு மகாராஜோட வாணியை வந்து நம்ம நேரடியா வந்து தொடர்பு வச்சுக்க முடியும். And that's how we can align with him. அது மூலமா தான் நம்ம வந்து அவரோட வந்து ஒருநிலை பற்றி செயல்பட முடியும். So thank you very much. And I'm very grateful for your patience and for your attentive listening and hearing. And I hope that this presentation some way or other inspires you to take a reading of these books. ஸோ எல்லாரும் வந்து இந்த சொற்பொழிவை வந்து பொறுமையாக கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இது மூலமா வந்து உங்களுக்கே வந்து இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கணுங்கிற ஒரு ஊந்துதல் ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Amarendra. Good, enlivening, eye-opening. Now, to understand Srila Prabhupada purports, we need to hear from Guru Maharaj. To understand Guru Maharaj lectures, we need to hear from devotees like you to open up the whole thing. It's very, very insightful. When you made a point that actual friendship means befriending others to give them Krishna's friendship, I was just trying to recall, my way may not be verbatim. Some of the in the Western world during Jayananda's period, Jayananda Prabhu's period, that some of them were trying to, some of the devotees were trying to bring some people to connect with Krishna conscious movement, but they were refusing. They didn't know what Krishna conscious movement. They were very, very hesitant. But sometime later, when they came to know it is Jayananda is the one who is connected with this movement, they immediately, if it is Jayananda is connected, yes, we must connect with them, and they were very, very favorable. And I mean, they had so much appreciation because that's how he befriended with others. Just because of Jayananda, they were able to. They said this must be perfect. So you just reminded me. I'm thankful to you. So many 100 things like that. Thank you so much, Haribol. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. One book, one chapter has got so much of wisdom. So Complete, Prabhu, yet. Yeah, I know. You can go on. Thank you so much. So yeah, as you said, you dive deep and then you brought out a lot of pearls of wisdom. And now up to us to sort of take it and go deep, understand, and then apply it. That's more important. And hope, and then I hope now few more devotees can be inspired to read the book and apply it in their life. And as we said, we can align with Guru Maharaj. That is very important. Then here we can be with the Vani of Guru Maharaj, which are very important things. So thank you so much, Prabhu, for leading the way. And this becomes a very good example for us. And we'll continue to do this in our forthcoming JSS meet. Hare Krishna. And he's giving an opportunity for 50 plus other devotees to do the same thing, repeat in the same way. So there must be much more volunteers right now on the chat box. Who wants it? So wonderful. How many of them want to do that? Let them put it in the chat box. Or raise their hands, say a few words. Put it in the chat box. Who wants to do this? My internet is not working, I think. That's a good way of putting things here. Madhmati Priya Mataji. Madhmati. Am I reading is right? Madhmati Priya. Yeah, Mataji. correct. Okay. She's one of the most fortunate, and I'm looking for more fortunate souls to do that. What is that? Okay. So we want to hear from, oh my God. Okay, so Guru Kripa wants to do what he's saying. Yeah, all of us will take it, bro. I think. Yeah. That we said actually. He's giving, Guru Kripa Prabhu is instructing me to do some service. We'll do that. Okay, thank you so much.
So announcements, I request Prem Bhakti Mataji, whatever birthday and being in his announcements. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Amarendra Prabhu. Thank you so much for this wonderful explanation and deep insight of this particular book. It's very, very inspiring. And I just want to know whether this book is available in our temple Sankirtan. Can we get it? Yes, Mataji, it is Yes, available. I got it from the temple only. It's there, Mataji. It's Okay. there. In the book table, it was there. When we had the VP, I suppose that these Okay. books were there. Okay. Thank you so much. And now we come to the announcement part. This is with regard to birthdays and any wedding anniversary wishes. This month in July, 2 devotees have celebrated their birthdays. On 3rd of June, Paramananda Prakash Prabhu, he celebrated his birthday. And on 7th June, Anandeshwari Mataji, she celebrated her birthday. So we request all the devotees to please pray for these two devotees for their elevation in Krishna consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Thank you Next so Not month much. only we that, have not only many more that, to she come. made, on her birthday, she was also very, very fortunate to serve a very, very special dessert for His Holiness Jayapatak Swami Guru Maharaj. And Guru Maharaj was so pleased, he also sent a voice recording to her that he was so pleased with her preparations. So that is special about her. And Paramananda Puri, of course, under Ramara Chaitanya, who's doing wonderful service. We greet both of them very nicely. Haribol. Hare Krishna. So let's close the session with Narshima prayer. Hare Parameshwar Prabhu. Hare Krishna. He's on mute. Hare Parameshwar Prabhu. Mute எடுத்துருங்க. Just. Video போட்டுங்க. Shall I start, Prabhu? Yeah. Namaste, Hare Krishna. Thank you so much, bro. Thank you so much. Hare Krishna. So, Krishna, you can close. Yes, Prabhu. Thank you so Okay, much. thank you so much. What is the next date? Hare Krishna Prem Bhakti Prabhu, Mataji. next month 9th July Prabhu, next meeting. Okay. Okay, thank you so much, 9th Mataji. July. Yeah. Okay. Hare So Krishna. let's offer obeisance to all the Vaishnavas. Pancha kalpadrubhisya kripa sindhu bhevacha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत